all knows Earth's atmosphere is divided into, இது basic நாள் தான் கொஞ்சம் வேகமா போறேன். Fine, follow பண்ணிக்க முடியுது இல்லையா? Okay. Obviously, it is a layered structure. Atmosphere comprises of different layers. Okay. General understanding kaga, if this is my Earth's surface at an altitude of 18 kilometers, there is your first layer. Then at an altitude of 50 kilometers, second layer, at an altitude of 80 kilometers, third layer, and at an altitude of 400 kilometers lies the next layer. Okay. And after 400, not in a not up to scale, chuma layers therinjikirudkaga da. So from the Earth's surface, the first layer is known as troposphere. Second, stratosphere. Third, mesosphere. Fourth, thermosphere. And the last one is your exosphere. Exosphere. Whereas the lowermost layer of thermosphere is known as ionosphere. And similarly, the stratosphere and troposphere, the lower layers of stratosphere is known as ozonosphere. First write down the name, then we will discuss. So these are the different layers from Earth's surface, 0 kilometers. Surface learned, the first layer is my troposphere, second layer stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere, and fifth is my exosphere. Exospheres, it can go up to 10,000 kilometers. So the outermost limit of my atmosphere is not well demarcated. இதுதான் அதோட பவுண்டரினால சொல்ல முடியாது. So all these gases or all these components are attracted towards Earth's surface due to gravity. Why am I keep on mentioning this gravity? That is why Earth atmosphere exert pressure on Earth. You know, gravity pulls the atmospheric air within the surface limits. அப்படி pull பண்றனால தான் the atmosphere exert weight or pressure. Fine. So these are my different layers. We talk about the first one. Troposphere. Okay, troposphere is the first layer from the Earth's surface, right? And this layer, in literal meaning, it means it is the zone of mixing, or it is the layer of vertical limit of air convection. Meaning, Earth surface லருந்து air temperature நாலயோ இல்ல other causes நாலயோ rise ஆகலாம், fall ஆகலாம். இல்லையா? So when there is a movement within a layer, is known as what? It is known as convection. பார்த்தோம் இல்லையா? Normal physicsல convectionங்கிறது ஒரு fluid mediateல தான் நடக்கும், liquidல நடக்கலாம், gasesல நடக்கலாம். So Earth surfaceல இருந்து air ஓட rise and fall. This is my vertical movement. Vertical movement is known as convection. So rise and fall நடக்கிற only layer என்னது? That is my troposphere. So this is the layer which is characterized by the convection of my atmospheric air. Upper limit. இது வரைக்கும் தான் maximum air ஆல up and down move ஆக முடியும். That is why troposphere is referred to as the zone of mixing, vertical limit of air convection. And this is why most of the weather phenomena, most of the weather phenomena, 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 weather phe
Most of the weather phenomena are associated with this layer. Meaning enna weather phenomena paathom. List enna weather phenomena include what? Tell me, weather phenomena includes what? Enna weather vandiche? Weather elements illa, weather phenomena. So my cloud formation, cloud formation thodangi, rainfall order limit, cyclone, lightning. So entire weather phenomena edukulla da nadakum, troposphere kulla da nadakum. But very cautiously I've used the word most, meaning there are some exceptional cases, right? But generally all the weather phenomena are cloud, rainfall, cyclonic activity, thunderstorms, everything is associated with your troposphere. Idukku kaaranam irukunom illaya, why troposphere act as an important layer? Idukana major reason is that who is considered to be the hero of weather conditions? Yaru? எந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்? கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் இல்லையா? அவங்க ரெண்டு பேர் தான் எல்லா வெதர் ஃபினாமினன்ஸும் காஸ் பண்றதுக்கான காசேட்டிங் இல்ல இனிஷியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸா இருக்காங்க. தே ஆர் கன்ஃபைன்டு டு தீஸ் லேயர்ஸ். அப்போ மெஜாரிட்டி கார்பன் டை ஆக்சைடு, மெஜாரிட்டி வாட்டர் வேப்பர் ட்ரோபோஸ்பியரிக் லேயர்ஸ்ல இருந்தா வெதர் கண்டிஷன்ஸும் எங்க தான் அதிகமா இருக்கும்? ட்ரோபோஸ்பியர் லேயர்ஸ்ல தான் இருக்கும். மேல போக போக என்னோட ஏர் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் தின்னிங் அவுட். தின்னிங் அவுட்னா மீனிங் என்ன? The density of the air or the composition of the air is not uniform. It is concentrated more in the lower layers. To be more specific, approximately 90% of water vapor, meaning water vapor, okay, is confined within 5 kilometers from Earth's surface. Meaning enna? So Earth surface la irundhu 5 kilometer verikume entire atmosphere la evlo water vapor irukunumo adoda 90% inge mudinju poidum. So micham irukra 10% da it has been distributed throughout your entire atmosphere. Since most of my carbon dioxide, the case is very true in case of carbon dioxide too. So the concentration of carbon dioxide is more. More in the lower layers. Lower layers. Since carbon dioxide is relatively less dense than water vapor, it can afloat to a higher altitudes, right? Water vapor, because of its weight, it is confined to the lower layers. And since these two happens to be the important driving energy for weather phenomena, everything revolves around your tropospherical layers. So most important layers. Innum sollapona structure of atmosphere padikumbodhu mattum dhaan indha entire layers paapom. Adutha consequent chapters la illa adutha consequent unit la atmosphere nu mention panna, we are talking about whom? We are talking about the troposphere only. ஏன்னா எந்த சேஞ்சஸுமே பெருசா அங்க நடக்க போறது இல்ல. ஓகே, இன்னும் ஒரு சின்ன ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் troposphere, that troposphere is not an uniform layer. Troposphere is not an uniform layer, meaning that is the maximum limit of 18 kilometer is seen on the equatorial region, and the minimum limit of, or the minimum extent, limit use panna illa extent of 8 kilometers, 8 or 9 kilometers is found in your polar region. Meaning, if I consider this as my Earth surface, this is my Earth surface, equatorial region, 0 degree. My troposphere layer would be something like this.
meaning the maximum extent of 18 kilometers is seen along the equator and the minimum extent of 8 to 9 kilometers is seen on the polar region. Reason என்னன்னு சொல்ல புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஏன்னா when we study the temperature, we will find equatorial region have more temperature. So more temperature makes the air warmer. So the warm air would ascend up. In polar region, the temperature is very low. So cold air cannot ascend as higher as case of a warm air. Up maximum ascendance of air happens along the equatorial region. And எவ்வளோ தூரம் air ascent ஆகுதோ அவ்வளோ தூரம் என்னது என்னோட troposphere. இல்ல troposphere is characterized by the zone of vertical mixing. So எந்த அளவுக்கு air expand ஆகுதோ அது வரைக்குமே என்னோட tropospherical layers. You are getting me? Next, temperature distribution நான் இந்த இடத்துல mention பண்றேன், but when we study temperature we will again discuss. Troposphere is where with increasing altitude temperature decreases. So troposphere la with increasing altitude na height, with increasing altitude temperature decreases. Temperature decreases. All fine? We will explain why this variation happens. We will explain when we study heat budget and temperature and all very clearly. As of now, do mention all these things more relevant. First, important layer because of the vertical mixing of air. All weather phenomena are associated. Why? Because the concentration of water vapor and carbon dioxide is more in the lower layers. Fine. Second layer is stratosphere. Okay. Stratosphere, this is the layer extends from 18 to 50 kilometers. This is the layer where with the increasing height or with increasing altitude, temperature decreases. Temperature also increases. Temperature also increases. For example, and this causating factor is due to the presence of ozonosphere at an altitude of 30 to 40 kilometers. So 30 to 40 kilometers within the stratosphere. If this is my stratospherical layers, okay, 30 to 40 kilometers இடையில இருக்கக்கூடிய the most important layer is my ozonosphere. And the presence of ozonosphere makes stratosphere an important layer, right? So ozonosphere enna? Ozonosphere is nothing but the ozone is concentrated. Now ozone formation from O2 to O. See, O3 da ozone. Ozone is an isotope of oxygen, meaning it will have one oxygen component element. So O2 oda oru O anion add pannada yaru kedaikum? O3 kedaikum. And O3 is very much unstable. And what it will do? O3 would readily break down into O2 and O. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? O2 plus O1 ன்னு எடுத்துப்போமே. 2 plus 1 is 3. So O2 plus O, how they form? Due to the presence of sunlight, they will absorb heat. Okay, oxygen and O anion will absorb heat and they readily form ozone. But this ozone is so much unstable that it will again decompose into O2 and O. In the process, continuously நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு layer தான் இது. So that is why it is concentrated with O3. O2 எல்லாம் O3 மாறுது, O3 திரும்ப O2 மாறுது. இந்த process continuously நடந்துட்டே இருக்கக்கூடிய layer தான் என்னோட ozonosphere. Importance என்ன, significance என்ன? In the absorption, இல்லனா due to the presence of sunlight னு பார்க்கிறோம் இல்லையா? This is how it functions. What it will do, the formation of ozone requires, this is my sunlight, okay, or my insolation எடுத்துப்போமே. இதுல for the ozone formation, it requires UV light.
ultraviolet. Ultraviolet. So ஓசோன் லேயரை தாண்டி வரும்போது என்னோட இன்சுலேஷன் இல்ல சோலார் காம்போனன்ட்ல யார் இருக்க மாட்டாங்க, யூவி ரேஸ் அதிகம் இருக்காது. You're getting me? Why? Because most of the UV rays are absorbed by the ozone or absorbed by oxygen to form ozone, and the ozone again readily decomposes into O2. அப்ப என்ன நடக்கும், நம்ம இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம், ஓசோன் லேயர் would filter the UV raysனு படிப்போம். மீனிங் என்ன, ஃபில்டரிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, அதோட ஃபார்மேஷனுக்கு யூவி தேவை. சோ அது யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய என்னோட சோலார் காம்போனன்ட்டை தான் அது தருது. சோ இட் ஓசோனோஸ்பியரோட இம்பார்ட்டன்ஸ், இட் வில் ஃபில்டர் தி யூவி ரேஸ். சரி, இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்கலாம். வாட் வுட் ஓசோன் டு, ஓசோன் வுட் ஃபில்டர் தி harmful UV rays. UV rays are of again many types, A, B, C, D அப்படின்னு சொல்லிட்டு UV raysயும் பிரிப்பாங்க. So இதுல ozone would filter the harmful UV rays of category UVA and UVB. ஏன் இதை திரும்பவும் எழுதுறேன், கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. ஓசோன் வில் ஃபில்டர் ஆல் தி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னா தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஓசோனையும் தாண்டியும் யூவி ரேஸ் கண்டிப்பா எர்த் சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணதான் போகுது. ஆனா ஓசோன் இல்லாம இருந்திருந்தா எனக்கு எர்த் சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ற அல்ட்ரா வயலட் காம்போனன்ட் would be more, and that is harmful for the survival of humans or survival of life forms. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஃபில்டரிங்கிற மீனிங் இதுதான். ஓசோன் ஃபார்மேஷனுக்கே யார் தேவை, எனக்கு யூவி ரேஸ் தேவை. Fine. So this makes this particular layer very, very important. இன்னொரு aspects, troposphere is known as what? The zone of mixing and all. So all weather phenomena are associated within the tropics, இல்லனா within the troposphere அப்படினா stratosphere makes a easy passage for your air navigation. Or most of your aeroplanes அதெல்லாம் எந்த லேயர்ல தான் அதிகம் பாஸ் ஆகும், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல. Because they are unaffected. Why? Because they are unaffected. Mostly, okay, mostly. எல்லா இடத்துலயுமே geography பொறுத்த வரைக்கும் exceptions would be there. So they are mostly unaffected by clouds or rain or lightning or weather phenomena. இன்னும் கிளைமட்டாலஜி ஏர் நேவிகேஷன்ல இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட், ஏன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் லேயர்ஸ் இல்லைன்னா 18 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலதான் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் டிராவல் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு. தெரியுமா என்னன்னு? ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க டிராவல் ஆகும், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல தான். ரீசன் என்ன? ரீசன் இது ட்ரோபோஸ்பியர்ல வெர்டிகல் மிக்சிங் ஆஃப் ஏர் நடக்குது இல்லையா? சோ திஸ் ஏர் மூவ்மெண்ட் வில் இன்டியூஸ் அ டிராகிங் எஃபெக்ட் ஆன் ஏரோப்ளேன் டூ. Already aeroplane has some payload, it should induce a thrust force, moving forward mechanism. Obviously air will induce a dragging effect. So troposphere layers la air oda dragging effect would be more. மேல போக போக air என்ன ஆகுது, it is thinning out, concentration in the lower layers. மேல போக போக air ரொம்ப கம்மியான air தான் இருக்க போகுது. So air navigation is much efficient. Okay, higher height க்கு பறக்கிறதுக்கான காரணம், especially jet airplanes. Okay, so these are all important relevance of your stratosphere. இதெல்லாம் என்ன, these are never your question area, but this will give you a picture of what we are studying. இல்லையா? ரொம்ப சிம்பிளா கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி குழந்தைங்க நிறைய கேள்விங்க கேட்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் நமக்கு பதில் சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் அறிவு தேவைப்படும். இந்த இது ரெக்கார்ட் ஆகுதா, ஆன்சர் ரைட்டிங்க்கு அவ்வளோ ரெலவெண்ட் இல்லதான். ஸ்ட்ரக்சர், தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லேயர். வாட் இஸ் தி தேர்ட் லேயர்? Mesosphere. Okay, mesosphere. Meso means middle layerங்கிற மீனிங் வரும். mesosphere most important aspects with temperature, that this is the layer with increasing altitude. With increasing altitude, temperature decreases. Temperature decreases from 50 to 80 kilometers. Sometimes it can go up beyond 80 to 100 kilometers also. Okay, that 100 kilometers வரைக்கும் போகலாம்.
sometimes the temperature would record even, the temperature of the layer would record even -100°C. The temperature is very, very low, mesosphere. Okay. Characteristics have been pata, mesosphere. This is where most of your meteors, burn. Meteors ennan therida? Earth atmosphere la reach agra rock. It would have a shooting star illa falling star nalla paathom illaya. So majority of my meteor shower happens in which layer? Mesosphere. So M for M appdi nyabagam vechikkalum thappilla. Meteors are largely found in your mesospherical layers. Once it crosses the mesosphere, chances are more that it would reach the Earth's surface. Then the next one, fourth important layer is my thermosphere. Thermosphere, from the name, temperature ennaagum? Temperature increases with the increasing altitude. With increasing altitude, temperature increases. The important layer enna? There is an important layer at a distance of 80 to 90 kilometers probably. Okay, this is where your ionosphere lies. And ionosphere is very significant due to which this is the layer where air components, that is gaseous components, air components are in ionic nature. Ionic nature. Ions na enna artham therida? Ions. Physics la padikira ions. Illa chemistry la padikira ions. Ions அப்படிங்கிறது positive charge, negative charge னு அர்த்தம். So இங்க இருக்கக்கூடிய air components அது வந்து element state ல இருக்காது. நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன்ங்கிற மாதிரியான gaseous componentல இருக்காது. அது என்னவா இருக்கும்? அந்த gas எல்லாமே ionic stateல இருக்கும். Meaning it will have a charged nature. Charge nature, either positive charge or negative charge. Positively charged particles or negatively charged particles. In the madri ionic state la irukum. Reason, because the temperature is very, very high, it will ionize the gas. The temperature அதிகமாகும்போது அந்த gas break பண்ணி ionized component மாத்துது. சரி, இதனால relevance என்ன? This is the layer where the navigation and communication through radio signals. So radio signals, satellite communication, the all other communications are well efficient through this particular layers. ஏன்னா ionic charges, positive charge, negative charge in the madri இருக்கும்போது obviously the radio waves which sent will have also a charged nature. It would reflect back. இல்லையா? We all know light charges repel, opposite charges attract. So என்னோட radio waves reflect பண்ணும். Reflect பண்ற waves ஒரு transmitter would receive and the receiver would send the signal. So எங்க இருந்து வேணாலும் இன்னொரு regionக்கு என்னால communicate பண்ண முடியுது through atmosphere அப்படின்னா which layer is more efficiently used? That is my ionosphere, which is a part of your more extended thermosphere. Okay, the entire layer is thermosphere, அதோட lower half ல இருக்கிறது ionosphere. இன்னும் communication angle ல ionosphere is further divided into many small layers starting from D, E, E1, E2, F1, F2, A, D, E, F, G. The sublayers. என்ன? Nature of the radio waves. For example, D layer, what it will do, it would absorb small frequency waves. It will radiate, reflect out medium and large frequency waves. So அந்த மாதிரி reflecting property வச்சு define பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு satellite, maybe இனியெல்லாம் நியூஸ் படிக்கும்போது கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க. ஒவ்வொரு satellite இப்போ என்ன ஆதித்யா வரதுக்கான chances are more. So whenever a satellite launch is happening, they will describe on which layer it would receive the wave frequency. Okay, so these are all part of your ionospherical layers. Okay, and the last one, what is last one? My exosphere.
Exosphere, that is beyond 400 meters. Sorry, 400 kilometers to 10,000 meters. The most extended sphere is my exosphere and is referred to as your outer space. Most of the air has a more thinner component, no air அப்படினே சொல்லலாம். Okay, extend ஆயிட்டே இருக்கும்போது the exosphere.